You need to write that. You need to write this program. Let's see one more example in pointer problem. So just write a C pro. Sorry, write a C program to subtract three numbers. Three numbers using pointer concept. Using pointer concept. Program. Write a C program to subtract three numbers using pointer. എത്ര ആൾക്കാർക്ക് എഴുതാൻ അറിയാം? ഒന്ന് ഹൈ ഹാൻഡ്സ് റൈസ് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ. യൂസിങ് പോയിന്റർ കോൺസെപ്റ്റ്. ഓക്കെ, റൈറ്റ് എ സി പ്രോഗ്രാം ടു സബ്ട്രാക്ട് ത്രീ നമ്പേഴ്സ് യൂസിങ് പോയിന്റർ. എത്ര ആൾക്കാർക്ക് അറിയാം? ഐ ആം ഓഡിയബിൾ റൈറ്റ്? ഓക്കെ, 1 2 3 4 5 6. Okay, write fast. Take 2 minutes. Write fast. So others listen. So what is the first line? The first line is hash include studio.h, then void main, open close. Okay, then integer a comma b comma, then c one answer variable. Then how many pointers variable need to declare? How many pointers variable need to declare? How many pointers? 3, right? So I'm going to declare star p comma star q comma star r, right? So then printf enter the numbers, then scanf. How many percentage D's? How many percentage D's? 3% D, right? So percentage D, percentage D, sorry. Percentage D, right? So first value we are going to store a variable, that is ampersand a, then ampersand b, then ampersand c, right? Then we need to assign the address of variable to pqr, right? What is the next line? I need to assign, I want to assign p is equal to address of a. So how we are assigned? P equal to n% a. Ampersand a, good. And second one is q is equal to ampersand b, then r is equal to ampersand c. Sorry, ampersand c, right? Is it clear? Clear ആണോ ഇതുവരെ? Clear ആണോ? Yes ആണോ no ആണോ? Okay, then after that we need to write the answer, right? So answer is equal to, what is the next line? It's a p is the correct answer. P is contain the address of a, right? So we need the content of address a. So we need to use, and the use under the, we want to use star p minus star q minus star is, sorry, r. So the answer is stored in answer. So printf, the answer is percentage d comma answer. -5 is the answer, right? So all alkarin eldiya. You know the simple, you can write the simple programs using pointers, right? Pointers use the simple programs eldan ariyo ani. Eldan ariyo. Okay. So let's see. Today we are going to see
another one important concept, that is parameter. Okay, it's over, right? Shall we start another concept? Shall we start another concept? Okay. So today we are going to discuss about parameter, sorry, parameter passing. Listen carefully. This is also important question. എങ്ങനെയായാലും ഈ parameter passing question paper ഉണ്ടാവും. So listen carefully. Parameter passing. Clear ആയിട്ട് important മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചോ. എന്തായാലും ചോദിക്കും. Okay, parameter passing simple concept ആണ്. Listen carefully. Parameter passing. So parameter passing is nothing. We are just passing the values between the variables. Okay. So നമ്മൾ values pass ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക, parameter passing എന്ന് പറയുന്നത്. Okay. So we are here. There have two types. Two methods are there. One is call by value. Call by value. Then another one is call by address. So two parameter passings are there. One is call by value, then another one is call by address. So the parameter passing is nothing. It's just passing the value between one variable to another variable. Okay, one variable and another variable to values pass ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം, parameter passing എന്ന് പറയാം. Okay, call by address എന്ന് പറയാം, call by reference എന്ന് പറയാം. Okay, so call by address or call by reference. Okay, they have two types of parameter passings are there. One is call by reference. First see the call by value. Call by value. Just write down the theory. Okay, the theory is important. In this parameter passing method, in this parameter passing method, values of actual parameters, values of actual parameters, okay, are copied to function formal parameters. Explanation തരാൻ ഞാൻ പ്രോബ്ലം എഴുതിയിട്ട് ഇപ്പൊ തിയറി ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ളത്. In this parameter passing method, in this parameter passing method, values of actual parameters are copied to functional parameters, function formal parameters, and two types of these parameters are stored in different memory location. So any changes made inside functions are not reflected in actual parameters of the caller. Okay, then listen carefully. The definition is simple. So call by value method means in this parameter passing method, so values of actual parameters are copied. Actual parameters ulla values endavum copy avum, copied to functional formal parameters. Actual values ulla value copy avi engotu povum, functional parameters like povum.
So the two types of parameters are stored in different memory locations. So അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് പാരാമീറ്റേഴ്സ് വരും. ആ പാരാമീറ്റേഴ്സിന്റെ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻസ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക? ഡിഫറെന്റ് മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിലാണ് ഉണ്ടാവുക. സോ എനി ചേഞ്ചസ് മെയ്ഡ് ഇൻസൈഡ് ദ ഫങ്ഷൻസ് ആർ നോട്ട് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ഇൻ ആക്ച്വൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ദ കോൾ. ഓക്കെ, ഇതിന്റെ ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സ്വാപ്പിംഗ് ഓഫ് ടു നമ്പേഴ്സ് ആണ്. ഓക്കെ, സ്വാപ്പിംഗ് ഓഫ് ടു നമ്പേഴ്സ്. ഓക്കെ, കോൾ ബൈ വാല്യൂവിന്റെ കോൾ ബൈ അഡ്രസ്സിന്റെ ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? സ്വാപ്പിംഗ് ഓഫ് ടു നമ്പേഴ്സ് ആണ്. കോൾ ബൈ വാല്യൂവിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം, അപ്പോഴാണ് ആ ഡെഫിനേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുക. സോ കോൾ ബൈ വാല്യൂവിന്റെ ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് പ്രോഗ്രാം? സ്വാപ്പിംഗ് ഓഫ് ടു നമ്പേഴ്സ്. സോ സ്വാപ്പിംഗ് ഓഫ് ടു നമ്പേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, റൈറ്റ്? സ്വാപ്പിംഗ് ഓഫ് ടു നമ്പേഴ്സ് യൂസിങ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് എഴുതേണ്ടത്, യൂസിങ് ഫംഗ്ഷൻ. ഓക്കെ, സ്വാപ്പിംഗ് ഓഫ് ടു നമ്പേഴ്സ് അറിയാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടോ ഇന്നും ഈ ക്ലാസ്സിൽ? സ്വാപ്പിംഗ് ഓഫ് ടു നമ്പേഴ്സ് യെസ് ആണോ നോ ആണോ? ഫാസ്റ്റ് സമയമില്ല. സ്വാപ്പിംഗ് ഓഫ് ടു നമ്പേഴ്സ് ആൻസർ പറ. സ്വാപ്പിംഗ് ഓഫ് ടു നമ്പേഴ്സ് എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും അറിയോ? ഓക്കെ, so using function ആണ്. Okay, how we can write this? First one is include stereo dot h. We need to create a function that is swap, integer swap. So we need to create two variables, right? This one is the ഇവിടെ നമ്മൾ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ, ഒരു വാഡ് വന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ, ഫോർമൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ്. ദ ഫോർമൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക? ഫോർമൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ്. ദിസ് ഏരിയയാണ് എന്ത് പറയുക? ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയും? ഫോർമൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന വേരിയബിൾസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക? ഫോർമൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയാം. ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? ഇവിടെ ഒക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു തിയറി പറഞ്ഞു തന്നല്ലേ. ഇൻ ദിസ് പാരാമീറ്റർ പാസിംഗ് മെത്തേഡ്സ് വാല്യൂ ഓഫ് ആക്ച്വൽ പാരാമീറ്റർ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം, കോപ്പീഡ് ടു എ ഫംഗ്ഷൻ ഫോർമൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ്. സോ ഫംഗ്ഷണൽ ഫോർമൽ പാരാമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇവിടെ നമ്മൾ ടു വേരിയബിൾസ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാനല്ലേ, ഇന്റീജർ എക്സ് ആൻഡ് വൈ. സോ ദീസ് ആർ ദ ഫോർമൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ്. ഫോർമൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ് എന്നാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ പറയാം. ക്ലിയർ ആണോ? ഫോർമൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? Then after that we need to start the program, main program. So main started, then after that we have started. Here we need to declare two variables, right? So integer a comma b, then integer a comma b, then printf, enter the two numbers. Okay, two numbers. Scanf percentage d comma ഇവിടെ എന്ത് വരും? ആംപർസെന്റ് a comma ആംപർസെന്റ് b, right? Ampersand a comma ampersand b. Again we need to call the function. What is the function name? That is a swap. Then this one is the actual parameter. നമ്മൾ ഇവിടെ രണ്ട് വാല്യൂസ് പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ, ഇതാണ് എന്ത് പറയാ? ഇതിനകത്ത് ഈ a comma b ആണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ ഞാൻ വേരിയബിൾ എന്നാണ് പറഞ്ഞു തന്നത്. ഈ രണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ? Okay, hello. Now voice is clear, right? Yes, sir. Okay. So you can understand the actual. This one is the actual parameter. So when we are calling the function call ചെയ്യുമ്പോൾ we are using two variables, right? So ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ? Actual parameter എന്ന് പറയാം. Actual parameter എന്ന് പറയാം. നേരത്തെ നമ്മൾ വേരിയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ? Actual പേര് നമ്മൾ എന്താ പറയാ? ഡെഫിനിഷൻ വെച്ച് പറ.
So in this parameter passing method, values of actual parameters are copied to a function formal parameter. So this one name is what? Integer x and y നമ്മൾ എന്ത് പേരിലാണ് പറയാ? Formal Formal parameters. Formal parameters. So ആ രണ്ടും ക്ലിയർ ആയ? ഫോർമൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ആക്ച്വൽ പാരാമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മനസ്സിലായ? ക്ലിയർ ആണോ? So again we need to define the function, right? So what is the function name? So integer swap. So integer swap int x comma integer y, right? So this here one semicolon is missing. Okay. Then open close. We need one temporary variable. So I'm going to declare that. So integer temp. So temp is equal to x. Okay. X is equal to y. Then y is equal to temp. Right? Okay. So അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ വാല്യൂസ് ചേഞ്ച് ചെയ്ത്. Okay, again I'm going to write. So printf the swapping numbers are percentage d comma percentage d. First one is what? First one is x, second one is y. Okay, so just execute the program. No error. So I entered the number 10 comma 20. The swapping numbers are 20 and 10. Right? ഇങ്ങനെയല്ലേ വന്നിട്ടുള്ളൂ. Again suppose ഞാൻ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഈ printf. ഓക്കെ, ഞാൻ ഇതിന് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു തന്നിട്ട് അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കി തരാം. ഓക്കെ, so this is our program, right? Listen carefully. Okay, this is our program. Okay, so listen. Program start ആവും. They have a formal parameter. Okay, what is our definition? Our definition? Actual parameters call ചെയ്യുമ്പോൾ in this parameter passing method, values of actual parameters are actual parameters ഉള്ള value എങ്ങോട്ട് കോപ്പി ആവും? or copied to function formal parameters. ആക്ച്വൽ പാരാമീറ്റേഴ്സിലുള്ള ഈ രണ്ട് വാല്യൂസ് നമ്മളിവിടെ എ ആൻഡ് ബി എന്ന് കൊടുക്കാമല്ലോ, ആ രണ്ട് വാല്യൂസും എങ്ങോട്ട് കോപ്പി ആവും? ഫോർമൽ പാരാമീറ്റേഴ്സിൽ കോപ്പി ആവും. കോപ്പി ആവുമ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുക? Values are actual parameters are copied to functional parameters, and two types of these parameters. ഈ രണ്ട് പാരാമീറ്റേഴ്സും എന്ത് ലൊക്കേഷൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക? രണ്ടും എന്താണ്? ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ വേരിയബിൾസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, എക്സ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വേരിയബിൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതിന്റെ അഡ്രസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും? 101 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ദേ ഹാവ് സം മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻസ് അതെ. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ ഒരു മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ, ഇങ്ങനെ ഒരു മെമ്മറി ഇങ്ങനെ ഒരു മെമ്മറി ബ്ലോക്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു 4 വാല്യൂസ് നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്താണ്? ഫോർമൽ പാരാമീറ്റർ. സോ ഇതിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് 101, ഇതിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് എന്താണ്? 102. സോ ഇതിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് എന്താണ്? 103. then ഇതിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് എന്താണ്? 104. ക്ലിയർ? സോ ഫസ്റ്റ് ഇതുവരെ ക്ലിയർ ആണോ? ഇങ്ങനെ ഒരു മെമ്മറി ബ്ലോക്ക്. അഗൈൻ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാർട്ടായി ഈ ലൈനിൽ വന്ന്. ഇൻ ദിസ് കേസ് വി ആർ ഡിക്ലെയറിംഗ് 2 വേരിയബിൾസ്. വാട്ട് ആർ ദേ? ഇന്റീജർ എക്സ് ആൻഡ് വൈ. സോ ഇന്റീജർ എക്സ് ഇവിടെ വരും, 101 പോവും. ഇന്റീജർ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? 102 പോകും. ക്ലിയർ ആണോ? ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത വേരിയബിൾസ് അതിന് മെമ്മറി അലഗേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. നമ്മളുടെ മെമ്മറി നോക്കി, നമ്മളുടെ മെമ്മറിന്റെ ഒരു ബ്ലോക്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ബ്ലോക്ക് ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അവിടെ 2 വേരിയബിൾസിന് മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻസ് വേണം. അപ്പൊ എക്സ് എന്നുള്ള മെമ്മറി എന്ത് ചെയ്തു? 101 പോയി. അഗൈൻ വൈ എന്നുള്ള വേരിയബിൾ എന്ത് ചെയ്തു? 102 പോയി. ഓക്കെ ആണോ? ഇതുവരെ മനസ്സിലായ?
ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ്? പ്രോഗ്രാം വോയിഡ് മെയിൻ സ്റ്റാർട്ടായി. മെയിൻ സ്റ്റാർട്ടായ ശേഷം ഇവിടെ എന്താണ് വന്നത്? ഇൻറ്റീജർ എ കമാ ബി. സോ ഇൻറ്റീജർ എ കമാ ബി ഇവിടെ അഗെയിൻ നെക്സ്റ്റ് ഉള്ള മെമ്മറി അലക്കേറ്റ് ആവും. ഓക്കെ, അപ്പൊ എ ആൻഡ് ബി ഏതിലാണുള്ളത്? എ ബി ഏതിലാണുള്ളത്? വാട്ട് ഈസ് ദ അഡ്രസ് ഓഫ് എ? ദ അഡ്രസ് ഈസ് 103. വാട്ട് ഈസ് ദ അഡ്രസ് ഓഫ് ബി? ദ അഡ്രസ് ഈസ് 104. അഗെയിൻ എൻ്റെ ദ ടു നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ വാല്യൂസ് കൊടുക്കുകയാണ്. എന്റെ വാല്യൂ ഞാൻ 10 കൊടുത്ത്, ബിന്റെ വാല്യൂ ഞാൻ എന്ത് കൊടുത്ത്? 20 കൊടുത്തു. വാട്ട് ഈസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എ ആൻഡ് ബി? എന്റെ വാല്യൂ 10 കൊടുത്ത്, ബിന്റെ വാല്യൂ എന്ത് കൊടുത്ത്? 20 കൊടുത്ത്. ഇത് രണ്ടും എന്താണ്? ദിസ് എ ആൻഡ് ബി ആർ ആക്ച്വൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ്, റൈറ്റ്? സോ ആക്ച്വൽ, these are actual parameters. Actual parameters. Okay, ഈ ഡെഫിനിഷൻ പ്രകാരം ഇവിടെ വന്ന് എന്താവും? ഹിയർ ദ ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ഈസ് പ്രസന്റ്. ഇവിടെ വെച്ച് ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ആവും. അപ്പൊ ആക്ച്വൽ പാരാമീറ്റേഴ്സിലുള്ള വാല്യൂസ് കോപ്പി ചെയ്ത് അത് എങ്ങോട്ട് കൊടുക്കും? എക്സ് ആൻഡ് വൈയിലേക്ക് കൊടുക്കും. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് വൈ? വാട്ട് ഈസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് വൈ? വാട്ട് ഈസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് വൈ? എക്സ് വാല്യൂ is 10. X value is 10, the Y value is 20, right? So again the swapping is performing. So here ഇവിടെ വരും. ഓക്കെ, ഇവിടെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? സ്വാപ്പിംഗ് ആയി. അപ്പൊ എക്സിലുള്ള വാല്യൂ എങ്ങോട്ട് പോയിട്ടുണ്ടാവും? ന്യൂ മെമ്മറി ബ്ലോക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക? ന്യൂ മെമ്മറി ബ്ലോക്കിന്റെ ഇത് എങ്ങനെയാണ് വന്നിട്ടുണ്ടാവുക? പറ. ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഈ 4 ബ്ലോക്ക് തന്നെയാണ്. സോ സ്വാപ്പിംഗ് പെർഫോം ആയി. ഓക്കെ, ഈ ഇതുവരെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ് ആയി. സോ അഡ്രസ് ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. 104, 101, 102, 102, 103, then 104. ഓക്കെ, സോ ഈ ഫംഗ്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ആകുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നതാണ്. സോ ദെൻ ദേ ഹാവ് 4 ബ്ലോക്സ്, റൈറ്റ്? എക്സ്, വൈ, എ. ഓക്കെ, വാട്ട് ഈസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ്? സ്വാപ്പിംഗ് പെർഫോം ആയ ശേഷം എക്സിന്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും? വാട്ട് ഈസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ്? വൈന്റെ വാല്യൂ എങ്ങോട്ട് വരും? ഓക്കെ, വൈന്റെ വാല്യൂ 20. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് വൈ? Y value is സ്വാപ്പിംഗ് അല്ലേ സംഭവിക്കുക? 10 അവിടെ പോവും, 20 എന്ത് ചെയ്യും? ഇവിടെ വരും. ഓക്കെ, ഈ എ ബിയിൽ എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കോ? എനി ചേഞ്ചസ് ഇൻ, ഇഫ് ദേ ഹാവ് എനി ചേഞ്ചസ് ഇൻ എ ആൻഡ് കമ്മ ബി? എ ബിയിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? എന്തെങ്കിലും ഓപ്പറേഷൻസ് പെർഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? എന്തെങ്കിലും ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? നോ. സോ ആ വാല്യൂ അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടാവും. 20 ക്ലിയർ ആണോ? ഇതാണ് അവിടെ അവർ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആ ഡെഫിനിഷൻ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നോക്ക്. ഡെഫിനിഷൻ എന്താണ്? ഇൻ ദിസ് പാരാമീറ്റർ പാസിംഗ് മെത്തേഡ് വാല്യൂസ് ഓഫ് ആക്ച്വൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആർ കോപ്പിഡ് ടു ഫങ്ഷണൽ ഫോർമൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ്. ഈ എ ബിയിലുള്ള വാല്യൂസിനെ നമ്മൾ കോപ്പി ചെയ്ത് എക്സ് വൈയിലേക്ക് കൊടുത്ത്, ഓക്കെ, ഫോർമൽ പാരാമീറ്റേഴ്സിലേക്ക് കൊടുത്തു. ഓക്കെ, സോ ബോത്ത് ആർ 2 types of these parameters are stored in different memory locations. ഓക്കെ, ഈ 4 മെമ്മറി അക്വയർ ചെയ്യും. 4 എന്താണ്? ഡിഫറെന്റ് മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിലാണ് ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ, and 2 types of these parameters are stored in different memory locations. So any changes made inside the function, ഓക്കെ, ഈ ഫംഗ്ഷന്റെ അകത്ത് എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ കുറച്ച് ചേഞ്ചസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എക്സിന്റെ വാല്യൂവിനെ ഒയ്ക്കും, ഒയിന്റെ വാല്യൂവിനെ എക്സിനും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വൽ പാരാമീറ്റേഴ്സിന് അത് എന്ത് ചെയ്യൂല? അറിയില്ല. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ചേഞ്ചസ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം ആർക്കറിയില്ല? എയിനും ബിയിനും അറിയില്ല. ക്ലിയർ ആണോ? അതാണ് ഇതിൽ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ എനി ചേഞ്ചസ് മെയ്ഡ് ഇൻസൈഡ് ദ ഫങ്ഷൻസ് ആർ നോട്ട് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ഇൻ ആക്ച്വൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ദ കോളർ. ക്ലിയർ ആണോ? സോ നമ്മൾ ഈ എക്സ് വൈയില് നമ്മൾ ഇവിടെ എന്താണ്? ഒരു ഫംഗ്ഷന്റെ അകത്ത് വന്ന് നമ്മൾ കുറച്ച് ഓപ്പറേഷൻസ് പെർഫോം ചെയ്ത് ആ സമയത്തിൽ എന്താണ്? എക്സിന്റെ വൈന്റെ വാല്യൂവിൽ എന്തൊക്കെയോ ചേഞ്ചസ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസ് ആർക്കറിയില്ല? അറിയില്ല. സോ ആക്ച്വൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ് സ്റ്റിൽ എങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടാവും? 10 and 20 ആയിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാവും. മനസ്സിലായ? ഓക്കെ, ഇതാണ് അതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ. ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ സെയിം പ്രോഗ്രാമിൽ തന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്ത്, ഇവിടെ ഞാൻ ഇത് പ്രിന്റ് ചെയ്യണില്ല. ഓക്കെ,
ഞാൻ ഇവിടെ പോയി എന്ത് ചെയ്യാണ്, പ്രിന്റ് ചെയ്യാണെന്ന് വിചാരിച്ചു. പ്രിന്റ് എഫ് the swap is %d, first one is A, right? Second one is B. Okay. ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും? സ്വാപ്പിംഗ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവോ? ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും? ഞാൻ പറഞ്ഞ എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് വെച്ച് പറയാം. എക്കും ബിക്കും അറിയോ അവിടെ സ്വാപ്പിംഗ് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത്? എക്കും ബിക്കും അറിയോ അവിടെ സ്വാപ്പിംഗ് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത്? നോ. അപ്പൊ ആൻസർ എന്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും? നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് തന്നെയാണ് റിഫ്ലക്റ്റ് ആവുക, അല്ലെ? നോക്ക്. സോ ഇവിടെ എന്തോ ഒരു കമാ മിസ്സിംഗ്. ഓക്കെ, എന്താ 10 numbers, 2 numbers, 10 കൊടുത്ത് 20 കൊടുത്ത് ചേഞ്ചസ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ? 10ഉം 20ഉം. റീസൺ എന്താണ്? നമ്മൾ വാല്യൂ ആക്ച്വൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ് വെച്ച് നമ്മൾ ഫോർമൽ പാരാമീറ്റേഴ്സിലാണ് കൊടുത്തത്. രണ്ടും എന്താണ്? ഡിഫറെന്റ് മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക. സോ എക്സ് ആൻഡ് വൈയിൽ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്തറിയില്ല? എക്കും ബിക്കും അറിയില്ല. സെയിം ടൈം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് ഇതിൽ എഴുതണില്ല. ഇതിൽ എഴുതാതെ ഇവിടെ തന്നെ എക്സ് വൈ എഴുതിയാൽ നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ട്? വാട്ട് ഈസ് ഔട്ട്പുട്ട്? എക്സ് വൈന് ചേഞ്ചസ് സംഭവിച്ചത് അറിയോ? എക്സ് വൈന് മാത്രമാണ് എന്ത് ചെയ്യുക? ചേഞ്ച് ആയ കാര്യം അറിയാം. ഓക്കെ, എ ബിക്ക് അറിയോ? ആക്ച്വൽ പാരാമീറ്റേഴ്സിന് അറിയോ? നോ. വ്യത്യാസം മനസ്സിലായ? നമ്മളുടെ കയ്യിലുള്ള വാല്യൂസ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഇപ്പൊ നവീദിന്റെ കയ്യിലുള്ള വാല്യൂസ് ഒരു 100 rupeesന് നവീദ് എന്ത് ചെയ്തു? അർജുന്റെ കയ്യിലാണ് കൊടുത്തത്. ഓക്കെ, പക്ഷെ അർജുൻ അത് എന്തൊക്കെ ചെയ്തെന്നുള്ളത് ആർക്കറിയില്ല? നവീദിന് അറിയില്ല. ഓക്കെ, നവീദ് വിചാരിക്കുന്നത് എന്തായിരിക്കും? എന്റെ 100 rupees അവന്റെ സേഫ് ആയിട്ട് ഇരിക്കണമെന്ന് മാത്രമാണ് വിചാരിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ആക്ച്വൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ് വാല്യൂസിന് എന്ത് ചെയ്യും? കോപ്പി ചെയ്ത് ഫോർമൽ പാരാമീറ്റേഴ്സിൽ കൊടുക്കും. ഫോർമൽ പാരാമീറ്റേഴ്സിന്റെ ഫംഗ്ഷനിൽ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആക്ച്വൽ പാരാമീറ്റേഴ്സിന് ആ കാര്യം എന്ത് ചെയ്യൂല? അറിയില്ല. ഓക്കെ, ഈ എക്സാമ്പിൾ തന്നെ എഴുത്. ഇതിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണിക്കണ്ടേ? സോ നമ്മള് ഇതിൽ എന്താണ് എഴുതുക? ഇങ്ങനെ തന്നെ എഴുതിക്കോ കേട്ടോ. എ കമാ ബി. അതിന്റെ വ്യത്യാസം നമുക്ക് അപ്പൊ അതില് ഈ രണ്ട് എഴുതിക്കോ കേട്ടോ. ഫാസ്റ്റ്. നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലേ ഇത് പ്രോബ്ലം? ഫാസ്റ്റ്. ഇത് രണ്ടും എഴുതിയത് എന്തിനാണ് അറിയോ? സ്വാപ്പിംഗ് ആയിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അവിടെ ആക്ച്വൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ് വാല്യൂസ് സ്റ്റിൽ സെയിം ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നു കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ രണ്ടും പ്രിന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ഫാസ്റ്റ്. എഴുതിയ ശേഷം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും. ഫാസ്റ്റ്. ടൈമില്ല, നമുക്ക് ഇത് കൂടി എടുക്കണം. ഫാസ്റ്റ് എഴുതിയാ? ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുത്. ഡെഫിനിഷൻ എഴുതിയാ? കാൾ ബൈ വാല്യൂന്റെ ഡെഫിനിഷൻ എഴുതിയാ? ഡൗൺ റിപ്ലൈ ചെയ്യും. ഫാസ്റ്റ്. 5 minutes ഉള്ളൂ, 10 minutes ഉള്ളൂ. ഫാസ്റ്റ്. പ്രോബ്ലം എഴുതി, ഡെഫിനിഷൻ എഴുതിയാ? ഡെഫിനിഷൻ ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഓക്കെ, 6 മാർക്കിനൊക്കെയാണ് ചോദിക്കുക. കോൾ ബൈ വാല്യൂ നിങ്ങൾ എഴുതി അതിന്റെ പ്രോബ്ലം എഴുതി കാണിക്കണം. കോൾ ബൈ റെഫറൻസ് എഴുതി അഗൈൻ എന്ത് ചെയ്യണം? അതിന്റെ പ്രോബ്ലം എഴുതി കാണിക്കണം. ഇതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ എഴുതിയാ നിങ്ങൾ? ഡെഫിനിഷനിൽ ഒന്നുമില്ല. ഇൻ ദിസ് പാരാമീറ്റർ പാസിംഗ് മെത്തേഡ് വാല്യൂസ് ഓഫ് ആക്ച്വൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആർ കോപ്പിഡ് ടു functional parameters and these two types of parameters are stored in different memory location. So any changes made inside the functions are not reflected in the actual parameters of the caller. Okay, adine simple ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? അതിന്റെ പ്രോബ്ലം എന്താണ്? ക്ലിയർ ആണോ? ക്ലിയർ അല്ലേ? നെക്സ്റ്റ് പറയട്ടെ. നെക്സ്റ്റ് ഹെഡിങ് പറയട്ടെ. ഓക്കെ, so next heading is what? Call by reference. In by call by reference, call by 2. Okay, call by reference. Call by reference എന്നും പറയാം. ഇന്നൊന്ന് എന്താണ്? Call by address എന്നും പറയാം. Okay, call by reference and call by address are same. Okay, confuse ആവരുത്. Call by reference and call by address are same. Okay, so in this call by reference, call by reference, both actual parameters
both actual parameters for actual, sorry, refers the same location. In this call by reference, both actual and formal parameters refers the same location. അവിടെ എന്താണ് ചെയ്യുക? കോൾ ബൈ വാല്യൂല് വാല്യൂസ് കോപ്പി ആയി ചെയ്താണ് പോവുക. സോ ദ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ലൊക്കേഷൻസ് ആർ ഡിഫറെന്റ്. So in this case, both actual and formal parameters refers the same location. So any changes made inside the function are actually reflected in actual parameter of the caller. Okay, in this case, both actual and formal parameters, actual parameter and formal parameters endana refer cheya? Same location aanu refer cheya. Okay, so ee function ന്റെ അകത്ത് എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആക്ച്വൽ വാല്യൂസിലും എന്താവും? റിഫ്ലക്റ്റ് ആവും. ഡെഫിനിഷൻ ക്ലിയർ ആണോ? Definition എഴുതിയാ? Definition clear ആണോ? In this call by reference method, in the case of call by value, in both actual parameters values are copy. Values എന്ത് ചെയ്യും? Functional parameters copy ആയാണ് പോവുക. So both the parameters using എന്താണ്? Stored in different memory location. So എന്തെങ്കിലും changes ഫംഗ്ഷന്റെ അകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ actual parameters അത് അറിയില്ല. So in the case of call by reference, both actual and formal parameters എന്ത് ചെയ്യും? Refers the same location. So എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് ഫംഗ്ഷന്റെ അകത്ത് ആക്ച്വൽ പാരാമീറ്റേഴ്സിന് എന്തറിയാം? അത് അവിടെ ചേഞ്ചസ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയാം. ക്ലിയർ ആണോ? ഡെഫിനിഷൻ ക്ലിയർ ആണോ? യെസ് ആണോ നോ ആണോ? ഡെഫിനിഷൻ ക്ലിയർ അല്ലേ? ഓക്കെ, ഈ പ്രോബ്ലത്തിന് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട. നമ്മളിവിടെ പോയിന്റേഴ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക. സോ ഇവിടെ ഞാൻ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യും? പോയിന്റേഴ്സ് കോൺസെപ്റ്റ് ആണ്. ഈ ഫോർമൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഞാൻ പോയിന്റർ ആയിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇന്റീജർ സോ കോൾ ബൈ റെഫറൻസ് കോൾ ബൈ വാല്യൂവിൽ എന്ത് ചെയ്യും? ആക്ച്വൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യും? അതിന്റെ വാല്യൂസ് ഫങ്ഷണൽ ഫോർമൽ പാരാമീറ്റേഴ്സിലാണ് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, സോ അപ്പോൾ വാല്യൂസ് എന്ത് ചെയ്യും? കോപ്പി ആയാണ് പോവുക. സോ അത് എന്ത് ചെയ്യും? ഡിഫറെന്റ് മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക. സോ ഫംഗ്ഷന്റെ അകത്ത് എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ അറിയില്ല? ആക്ച്വൽ പാരാമീറ്റേഴ്സിന് ആ ചേഞ്ചസ് അറിയില്ല. സോ എക്സ് വൈയിൽ എന്തൊക്കെയോ ചേഞ്ചസ് വന്നിട്ടുണ്ട്, എ ബിക്ക് അത് അറിയില്ല. ബട്ട് കോൾ ബൈ റെഫറൻസിൽ എന്ത് ചെയ്യും? ആക്ച്വൽ പാരാമീറ്റേഴ്സും ഫോർമൽ പാരാമീറ്റേഴ്സും എന്ത് ചെയ്യും? സെയിം മെമ്മറി ലൊക്കേഷനെയാണ് റെഫർ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷന്റെ അകത്ത് എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് സോ ഇവിടെ നോക്ക്. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ this is also swapping of two numbers ആണ്. കോൾ ബൈ റെഫറൻസിന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ ആക്ച്വൽ പാരാമീറ്റേഴ്സിനെ എങ്ങനെ, ഫോർമൽ പാരാമീറ്റേഴ്സിനെ എങ്ങനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യണം? പോയിന്റർ വേരിയബിൾ ആയിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യണം. ഇപ്പൊ വോയിസ് ക്ലിയർ ആണോ? ഇപ്പൊ വോയിസ് ഓക്കെ ആണോ? ഇപ്പൊ പിന്നെ ബ്രേക്ക് ആവുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ ശരിയായ? ഓക്കെ, ഇവിടെ ഈ പ്രോഗ്രാമില് നമ്മൾ എന്താണ്? കോൾ ബൈ റെഫറൻസ് ആണ്. സോ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഫോർമൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ രണ്ട് വേരിയബിൾസിനെയും എങ്ങനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യണം? പോയിന്റർ വേരിയബിൾ ആയിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. മനസ്സിലായ? എങ്ങനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യണം? പോയിന്റർ വേരിയബിൾ ആയിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഇത് ക്ലിയർ ആണോ? വേരിയബിൾ ഫംഗ്ഷൻ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ മറ്റേ കേസിലൊക്കെ നമ്മൾ എന്താണ്? നോർമൽ വേരിയബിൾസ് ആണ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുക. ബട്ട് ഇൻ ദിസ് കോൾ റെഫറൻസ് മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇതിൽ പറഞ്ഞ രണ്ട് വേരിയബിൾസിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം? പോയിന്റർ വേരിയബിൾ ആയിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ക്ലിയർ ആണോ?
ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ്? അപ്പൊ സ്വാപ്പ് എ കമ ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ പോയിന്റേഴ്സിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി? എന്റെ അഡ്രസ്സും ബിന്റെ അഡ്രസ്സും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി? പാസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്റെ അഡ്രസ് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുക? എന്റെ അഡ്രസ് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുക? ഇവിടെ അപ്പൊ എന്ത് സിമ്പൽ യൂസ് ചെയ്യണം? സ്വാപ്പ് എന്റെ അഡ്രസ് എക്സിലേക്ക് കൊടുക്കണം, ബിന്റെ അഡ്രസ് നമ്മൾ ഏതിലേക്ക് കൊടുക്കണം? ഒയിലേക്ക് കൊടുക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്റെ അഡ്രസ് എന്താ? എന്റെ അഡ്രസ് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുക? ഇതിൽ എന്ത് കൊടുക്കണം? ഇവിടെ ആംപർസാൻഡ് സിമ്പൽ യൂസ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ ബിന്റെ അഡ്രസ് ഒയ്ക്ക് കൊടുക്കണം. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യണം? ആംപർസാൻഡ് സിമ്പൽ യൂസ് ചെയ്യണം. ക്ലിയർ ആണോ? ക്ലിയർ ആണോ? ക്ലിയർ ആണോ? ക്ലിയർ അല്ലേ? ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ്? ഇവിടെ എന്താ വരിക? സ്റ്റാർ എക്സ് ആണ് വരിക അല്ലെ? പോയിന്റർ വേരിയബിൾ ആണ്, സ്റ്റാർ എക്സ് ആണ്. ഇവിടെയും എന്താണ്? സ്റ്റാർ വൈ ആണ്. അപ്പൊ ടെമ്പ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ എന്ത് കൊടുക്കണം? ടെമ്പ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വെറും എക്സ് ആണോ? ഇത് പോയിന്റർ വേരിയബിൾ അല്ലേ? അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് വേണം? എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അഡ്രസ് അല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യണം? എന്ത് യൂസ് ചെയ്യണം? സ്റ്റാർ എക്സ് സ്റ്റാർ സ്റ്റാർ. ഓക്കെ, സ്റ്റാർ യൂസ് ചെയ്താലല്ലേ കണ്ടന്റ് കിട്ടുള്ളൂ. സ്റ്റാർ എക്സ് സ്റ്റാർ വൈ ദെൻ സ്റ്റാർ വൈ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെയും എന്ത് കൊടുക്കണം? സ്റ്റാർ എക്സ് സ്റ്റാർ വൈ. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഇതിന് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഡെലിറ്റ് ആക്കട്ടെ, ഒന്ന് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. ടെൻഷൻ ആവണ്ട, ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടാ. സ്വാപ്പിംഗ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ വർക്കിംഗ് മെത്തേഡ് മാത്രം നോക്കുക. ഓക്കെ, ഒരു 2 minutes കേട്ടാ, ഞാൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, in this case എന്താണ്? they have a 2 pointer variables, right? X and Y. Okay, so no issues. So they have some memory block. ഇങ്ങനെ ഒരു മെമ്മറി ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. they have some memory block. Okay, so they have 1 2 3 4. So the first one address is 101. The second address is, അതായത് എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയുന്നതാണ്, അഡ്രസ് ഇങ്ങനെയല്ല ഉണ്ടാവുക. 102, then 103, 104. Okay, they have a first 2 pointer variables, right? So pointer variables varnunde. So that is, one is x, then another one is y, another one is y. Okay, another one is y. Then again program is started. They have a 2 values, right? A B. So A B യിൽ നമ്മൾ ഞാൻ വാല്യൂ കൊടുത്ത് 10 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വാല്യൂ ആണ് കൊടുത്തത്. ബിന്റെ കയ്യിലേക്ക് ഞാൻ എന്ത് കൊടുത്ത്? 20 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വാല്യൂ ആണ് കൊടുത്തത്. ക്ലിയർ ആണോ? ക്ലിയർ ആണോ? വോയിസ് എന്തെങ്കിലും ബ്രേക്ക് ആവുന്നുണ്ടോ? ഇതുവരെ ക്ലിയർ ആണോ? എന്റെ കയ്യിലേക്ക് ഞാൻ എന്ത് കൊടുത്ത്? 10 കൊടുത്ത്. ബിന്റെ കയ്യിലേക്ക് എന്ത് കൊടുത്ത്? 20 കൊടുത്ത്. ഓക്കെ അല്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പൊ എഗെയിൻ നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? വി ആർ ഗോയിങ് ടു പാസ് ദ വാല്യൂ സ്വാപ്പ് ആംപർസാൻഡ് എ. സോ ആംപർസാൻഡ് എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സിന് എന്ത് വാല്യൂ കിട്ടും? പറ, എക്സിന് എന്ത് വാല്യൂ കിട്ടും? ആംപർസാൻഡ് എ ആണ്. ആംപർസാൻഡ് എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൽ എന്ത് വരും? എന്ത് വരും? ഇവിടെ എന്റെ അഡ്രസ് ആണ് വരിക. സോ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് വരും? 103 ആണ് വരിക, റൈറ്റ്? എഗെയിൻ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും? നെക്സ്റ്റ് ബിന്റെ അഡ്രസ് എന്താണ്? 104 ആണ് വരിക. മനസ്സിലായ? ഇവിടെ എന്താണ് സ്റ്റോർ ആയിട്ടുള്ളത്? അഡ്രസ് ആണ്. എഗെയിൻ നമ്മൾ എന്താണ്? ഇവിടെ പ്രോഗ്രാം വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ 103യിലുള്ള വാല്യൂ എടുക്കണം. 103യിലുള്ള വാല്യൂ എന്താണ്? 103യിലുള്ള വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും? 10 ആണ് അല്ലെ? 103യിലുള്ള 10 എങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്? 103യിലുള്ള വാല്യൂവിനെ നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്? ഇവിടെ നോക്ക്, ഇന്റിജർ ടെമ്പ് ഇരിക്കട്ടെ. സോ ടെമ്പ് ഇസ് ഈക്വൽ സ്റ്റാർ എക്സ്. സ്റ്റാർ എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 103യിലുള്ള കണ്ടന്റ് ആണ്. 103യിൽ എന്ത് കണ്ടന്റ് ആണുള്ളത്? 103യിൽ എന്ത് കണ്ടന്റ് ആണുള്ളത്? 10 ആണുള്ളത്, റൈറ്റ്? സോ 10 വരും ഇവിടെ.
ഓക്കെ, ഈ അഡ്രസ്സിലാണ് ചേഞ്ചസ് ആവുക. ഈ പ്രോസസ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആവുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും എന്നറിയോ? ഈ അഡ്രസ്സിലുള്ള വാല്യൂസിനെയാണ് അത് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കുക. സോ അപ്പൊ എന്റെ കയ്യിലേക്ക് എന്ത് വാല്യൂ പോയിട്ടുണ്ടാവും? എന്റെ കയ്യിലേക്ക് 20 പോയിട്ടുണ്ടാവും. ബിന്റെ കയ്യിലേക്ക് എന്തുണ്ടാവും? ബിന്റെ കയ്യിലേക്ക് 10 പോയിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഉള്ള ഈ അഡ്രസ്സസിലാണ്, ഈ അഡ്രസ് അല്ലേ ഇവിടെ ഉള്ളത്. അപ്പൊ 103യിലുള്ള ഇവിടെ കോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ടെമ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആംബർ സ്റ്റാർ എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്റ്റാർ എക്സിലേക്ക് സ്റ്റാർ എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 103യിലേക്ക് എന്ത് വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്? 103യിലേക്ക് എന്ത് വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്? സ്റ്റാർ എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 103 അല്ലേ? 103യിൽ എന്ത് വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്? സ്റ്റാർ ഒയിന്റെ വാല്യൂ. സ്റ്റാർ ഒയിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ്? സ്റ്റാർ ഒയിന്റെ വാല്യൂ 104ൽ എന്ത് വാല്യൂ ആണുള്ളത്? എന്ത് വാല്യൂ ആണുള്ളത്? 20 ആണുള്ളത്. അപ്പൊ അവിടെ പോയി 20 സ്റ്റോർ ആവും. അതുപോലെ എന്താണ് സ്റ്റാർ ഒയ്? സ്റ്റാർ ഒയ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അഡ്രസ്? 104. 104ൽ എന്ത് വാല്യൂ ആണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? ടെമ്പാണ്. ടെമ്പിൽ എന്ത് വാല്യൂ ആണുള്ളത്? 10 ആണുള്ളത്. സോ 10 എന്ത് ചെയ്യും? അവിടെ സ്റ്റോർ ആവും. സോ അവിടെ വാല്യൂസ് എന്താവും? മെയിൻ അഡ്രസ്സിലാണ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക? വാല്യൂസ് ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ടാവുക. സപ്പോസ് ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ ഞാൻ ഇവിടെ പ്രിന്റ് ചെയ്യണില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചു. ഓക്കെ, ഞാൻ ഇവിടെ പോയി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോറി, ഇവിടെ പോയി ഞാൻ പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു. Okay, so printf the swap is %d comma %d comma a comma b. എന്തായിരിക്കും ആൻസർ? അവിടെ ചേഞ്ചസ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അഡ്രസ്സിലാണ് ചേഞ്ചസ് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ എന്ത് അറിയാം? എക്കും ബിക്കും ആ ചേഞ്ചസ് അറിയാം. സോ എയും ബിയും എന്ത് ചെയ്യും? അതിന്റെ ആൻസർ തരും. 10 × 20 സ്വാപ്പിംഗ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അതിന്റെ അഡ്രസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തറിയാം? ചേഞ്ചസ് നമുക്കറിയാം. ഓക്കെ, ഞാൻ ഒന്നുകൂടി നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇത്. ഓക്കെ, കൺഫ്യൂസ് ആവണ്ട. പ്രോബ്ലം മാത്രം ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്തോ? എഴുതിയെടുത്തു.